你吃。那你知道什么菜最快乐吗？什么菜最快乐？你知道3分熟的牛排跟5分熟的牛排为什么都不讲话？来了。Okay, so today we are the last video. We are at Huayan Yeshi. If I were to translate, it's called Garden Night Market. There's this very familiar looking thing here. I'm not gonna say what, okay, but it looks like something in one of our gardens as well. 你大概知道这边有几摊吗？上百摊，上百摊。应该有吧 Okay, I don't think we can. 我觉得应该吃不到上百摊，我们尽量吃。我准备6家， 6家很厉害，很猛的，很猛的。猛到就是有什么？你讲一家我听一下。鹅阿煎，鹅阿煎啊 ，OK。然后臭豆腐你敢吃吗？臭干，我喜欢吃。炭烤鸡排，炭烤鸡排，还有烧马鸡。烧马鸡。Okay, making me very hungry. But okay, before we head in, I need to say something first. Today I'm wearing this Gojo Satoru shirt. Look at that. She got us this shirt, super nice. Because she knows that I'm a big fan of JJK and she's also a fan of Jujutsu Kaisen. Okay, so this is why we're wearing this. Okay. Matchy. Gojo is coming. Okay, let's go. Okay. 我的朋友说这家超强，后面那个鸭血什么都淡。哦，真的，这家我没吃过。一份综合汤吗？嗯，那你们要这边再带走，这边吃。是泡啊，对对哇，对。你真的 know her。来，这个你吃过这个吗？没有。没有吃过。我这个是因为我这边有一个新加坡的朋友，他是住在台南，他住这边住3年了，所以他跟我说这个必须点。对，他说试一下，我也不知道就是很像鸭血，然后鱼蛋这样子。还有大肠。还有大肠，还有他说这是麻辣的汤，我想试一口那个汤。好。the 麻辣汤 is can drink one 呢。有点中药味。新加坡找不到鸭血。真的。所以说我每次来这边我都会拼命吃。我超爱吃鸭血。你超爱吃鸭血。好，来。好。干鸭血。干鸭血。这个鸭血你觉得可以吗？我觉得很好吃。蛮嫩的。会有人煮到太老了。但是我喜欢那种里面有洞洞的鸭血，这样可以有藏更多汤汁。OK，这一汤其实我觉得快 OK。我试一下它的鱼蛋。那鱼蛋厉害，我觉得可以打乒乓球 ，extremely bouncy， 这有 fight back 吗？但是它有点麻中带甜。对。它是没有腥味的那种。但是没有到非常入味啊，就是清炖的那种。你就是要很肥，你很喜欢那种比较肥。我喜欢很肥的。因为他跟我说他吃卤肉饭就是要那种特别肥啊。你知道台北有一家是吗？金大卤肉饭，下次带你去吃。金大，我知道。Okay, so we're gonna move very quickly. I'm not gonna show you guys us finishing every single thing. We're gonna move again. Come, let's go. We take and go. Let's go. 我们一边走一边吃。好。哇，这个是不是蛮特别？它人超多哎。这是鸡翅，这是鸡爪。那你一般是点哪一种？还是都？我都吃。好，那就都来点了。Let me show you guys. This I wouldn't say braised, but it smells like sesame chicken. Yeah, a bit medicinal. You can smell the wine and everything. So this one, I'm quite curious how it tastes. There is chicken wings. There is chicken feet. I don't know what else is in all this cauldron, but I want to try this one. 你想吃什么就点，然后就，反正我们一定吃的嘛。没有，今天没有拍大胃王了，今天是介绍哎。我就需要这种拿200多个盘子来。没有，我们今天拍大胃王。It's super cute. It's like because he knows that we are competitive eaters, and he's like he needs to find 这个是不重要就不用拍。Big bowl to fill up everything. Okay, let's try the food. 这个我不知道什么。这是鸡屁股。这是鸡屁股，你这样看你就知道了。对，这个。谢谢。Okay, this is 鸡屁股啊。You guys, I'm pretty sure you guys know what is 鸡屁股. It's called 七里香啊。Okay, come let's try. It's good. Okay, it's like 70% fat, and then it's sort of like it just disintegrates. Very nice, very nice. It doesn't taste like ass on. 它很特
特别的是它已经去骨了。哦，对对，它没有那个软骨。对对对。你喜欢吃那个软骨吗？不喜欢。哦，有的越肥越好。Skewer through the heart。对，我都很喜欢。It's really like something like 麻油鸡、三杯鸡的那种调料，but it's just very nice. And the heart is not overly cooked. 献出你的心脏吧。哦，有真的。什么东西？米血。哦，什么是米血？用猪的血做成的糕。哦。好，不错。但是我还是比较喜欢它的鸡心跟鸡屁股。它这个姜味比较重。It tastes a bit like rice cake. Yeah, I think it's pretty much rice cake. 谢谢老板，我们一面走一面吃。Okay, this one is from this store. 这个就是你讲那个很厉害的。对，必吃。炭烤鸡排，你说他们炸了然后再烤？先炸完再烤，再涂酱汁，秘制酱汁。Okay, sounds very good. 闻起来很香。这个应该是柠檬口味的。好吃，它皮很酥脆，对，鸡肉很嫩。I think 这一块是一个鸡胸肉，但是它还可以全吃到那么嫩，我真的觉得很厉害，很强，很强。哦，这个很厉害。I like this place, very spacious. 好，谢谢，真的，谢谢。你是哪一摊的？啊，我们去你的摊位前面吃啊。Okay, we bump into one of her long-time fans. She just cooked the thing and then she run to her and she's like, I'm a big fan of you. I need you to try. So these are churros. Okay, I had enough churros, but we just gonna try as well. Okay. 你这是什么？两个不一样口味是吗？没有，应该都是都是一样。就是粉比较多跟比较少。好，来。Okay, so very cinnamony. They put a lot of cinnamon on it. 外脆内 Q。对，它其实它里面可以 Q 多一点。但是我觉得它的那个粉的那个比例放得刚好。它是巧克力粉，不是肉桂粉。She just reminded me 到底 cinnamon 还是 chocolate actually？ 谢谢，很厉害，好吃。我没吃过大肠包小肠，我想试一下。来吧。好。哦，有的是已经这样，台南的看起来不一样，不是包住了，它是切。它是分几种不同的吃法。这样你是吃哪一种？我都吃假的，还是你要试试看炒的？他推荐。哦，推荐啊，那我们试一下炒的。好，大肠包小肠，how to explain? They're using a rice cake and sort of like wrap it. But in Tainan, right, they have this version where they cut it up, they chop everything up into bite size, and then they sort of stir fry the thing, which is very interesting. I've never seen it like that. It looks a lot more aromatic. 蒜头吗？蒜头对。酸菜。蒜头还有蒜。哇。哦。很满诶。我要有蒜的，我喜欢吃蒜，然后拿那个肠，然后这样子是吧？对。你会怎么样串？那个香肠搭配蒜，吃香肠不吃蒜，蒜味少一半。差不多。那我先吃一个。吃香肠真的要配蒜。我现在吃那个另外一个那个大肠。煮成茶香味很重，它的米肠很好吃哎，那个糯米很细致。对，我吃起来就是不会那种很像一块这样子。对，我吃得到它里面的很像有像你说的细致。你看 taste a bit of the grains 啊。Smooth. No lah, I'm taking some of the pickled vegetables. I want to get another sausage. 然后 dip it into the 酱油膏。I'm enjoying this a lot. She got too many fans, right? Everyone's crowding behind the camera. 来 go， 不然这样场面失控。有民众要拍照。哦，来，那我们要不要先？可以，拍照。你是跟泡芙拍？哦。对，跟有看过你。有看过我。跟小慧。好。This one, it's called 棺材板。棺材板 means casket. If you guys can see how it's made, you guys will know why is it called a 棺材板. It's a very thick toast. OK， 是一个很厚的面包，然后就开了一个洞，里面就倒了一般很像类似那种玉米汤的东西。你吃过这东西吗？
我有吃过，在台北，哦，台北也有啊。每一家包的内馅不一样。那台北包的是什么？台北是包炸的东西，哦没有玉米汤。先吃这个，它炸的蛮不错的。对，它上面有一层很像不奶油还是什么，就是有一个很香的那种。因为它的玉米浓汤蛮甜的。This is very sweet. It's almost going the realm of dessert area, but it's good. There's chicken breast in it. 我挺喜欢的。可以吗？This is the one she said I must try on. 这个就真的那个很厉害。厉害的。This is the 蚵仔煎啊 ，and it's very affordable 啊，70块一份，我觉得很值得啊。我可以点一份那个蚵仔煎了，外带。哎，我发现到他们的蚵仔煎的酱为什么是红色的？你本身喜欢吃蚵仔煎吗？蛮爱的，但是要看酱。哦，要看酱哦。发现到很多蔬菜在下面。All like a bunch of vegetables at the bottom. Healthy vegetables. 好，来 ，Cheers。哎，这个可以，它没有太甜。我那时候在宁夏吃到好像太甜。它里面比较特别的是，它是放豆芽菜，台北是放青江菜。哦 ，OK。它这个吃起来很健康。我觉得不会很有罪恶感。But OK, here's the thing, I can't find it. 哇，你吃。那你知道什么菜最快乐吗？什么菜最快乐？我应该猜不到你的那个，你直接跟我讲。地瓜叶。为什么？因为地瓜叶。OK。而它鹅啊煎要介绍一下鹅啊。OK， 我找了。蛮鲜的，是不是？找了。等一下，有人送真奶的。花圃，你是喝什么？我的那杯帮我拿。你喝的是奶茶。对。我这个是很像是柠檬，然后里面有放了一点。应该是金柠檬吧？啊，对 ，aloe vera jelly。We were walking，and then 应该是泡芙的粉丝看到它，然后就买来送给他。Okay, come, let's move. I came here just for Zermatt. All the way from Singapore. Oh my god, you here for me? 4 days. 4 days. Okay, cool. Just trying to support you here for taking a photo. 哦，这个鸡腿排羊排。啊，那我们直接吃那个。好。哦，这个看起来就是很可以。这边的牛排超嫩超多汁。哦，牛排哦，那我们就来点牛排，可以掺对吗？一份鸡腿，一份牛排。好。Okay, this stall is famous for all the teppanyaki stuff. Okay, so we got serving of steak and a serving of chicken. She said the steak here right is incredible, super嫩, very tender, super juicy. Okay, we try. Okay, this thing right here, it's called Sawei. So according to 泡芙 right, it's like a local kebab. 新加坡有类似一样这样子。真的。我们看一下，但是你们这边用的那个是很像那种热狗的那个。对。新加坡用的就是一个很像饼皮这样。那你们是包什么？就包一些蔬菜，然后放一点酱，就直接这样子吃。那这个它包在一个热狗面包，我挺好奇的。那个面包越嚼越甜。面包越嚼越甜。你的胡椒要吗？可以啊。可以，那我先跟你结账，然后我让你的好，可以。好，一个，你要几个？你讲的是哪一个先？都可以啊，这个好了。这个先好。现烤的。现烤的。哇。听得到那个很酥脆的那个声音。哦。我喜欢他们的酱汁。很浓。It doesn't quite taste like a typical Singapore kebab. This is very different, and especially they toast the bread perfectly. So this is very good. I need another bite. Simple, but hits the spot for me. 上面很脆。对，我很喜欢。你觉得你能吃几个？20个吧。20个，厉害。应该是40个。没有。哇，它的这个字是很多汁，它的汁直接是滴在我的手上面，就是牛排一样。哦，那你哪一只？好，它没有煮全熟的，它是煮那种5分熟。好，来试一下。还要配一点洋葱。我要配洋葱，好，我看我串得到吗？
喂，这个真的厉害，它烤到真的很嫩。因为它好像有先腌制过。对，我不知道，可能台南的牛肉就是比较厉害还是什么，但是我觉得它可能需要多一点盐还是什么。我觉得调味好像不好。好像不够咸。对，不够咸的。但是搭配洋葱，你试试看。好，我试一下。洋葱吸得到它的汁啊。欲罢不能的感觉。这个真的可以。哇哦，它的皮烤到很像超脆。我比较喜欢那个牛肉。我都喜欢。My regular, all good to perfection. 喂，来，我想吃你的，你讲那个臭豆腐。好，去找。给这算了 fried squid， 直接开动了，已经等不及了。好吃哎。It's the one that you see commonly in Singapore, the one that look like alien. The one here differently. 它烤到很嫩，然后又很脆耶。它的粉很特别，是用孜然，然后有点辣的。哦，对对对，这个有点辣。哇，它吃起来很过瘾哎，这个。带劲哦。它的那个粉会让你一直想吃。很特别。对，我泡芙介绍都很强。算 identical 的。这个难找。点一个厚片牛排，或是看你想吃哪一种。厚片牛排可以。因为这个有骨头比较麻烦。那我们就点厚片。好。This one is the sizzling steak, okay? Because she said that when it comes to night market, right, this is like a must try. It's like a very uniquely Taiwan night market thing. Okay, so I must try. In Taipei, I didn't get to try this. I saw Reina eat a lot of this. I didn't get to eat, but today we try. Okay, today we try. 我这看起来很烫。我跟你说，这个荷包蛋啊，我们要先把它完美翻面。我来做就是翻到桌子，你要不要试一下？好。就是要先把它慢慢的搓起来，这很容易失败。我相信你，泡芙。好，就是要把它翻到那个面上面。哦，放到面上面。盖起来。你要先吃面还是先吃肉？都可以，你一般是先吃哪一个？我都先吃一口面。好，然后我们先吃一口面。它的面比我想象中好吃。它的面有带劲 ，very interesting 的 sauce。It's like a extra sweet black pepper sauce。我来帮你切一下。好。你一般没有吃很熟，我记得。你家3分熟的牛排跟5分熟的牛排，为什么都不讲话？来了。为什么？因为他们都不熟。还有还在冒烟。台南的牛肉都很强。它感觉是用原块牛肉，不是合成的。哦，我觉得它的那个酱我有点吃不习惯，就是黑胡椒酱，然后很甜。但基本上我觉得 OK。台北的是就是黑胡椒味很浓，你应该会比较喜欢台北。你会加番茄酱吗？加，你要怎么吃我配合你。我都会加一堆番茄酱。你把它放在面里面。I know it's smelly face。你忽略我的脸。我没有忽略，我在想象那个味道。我要画爱心很。你喜欢吃番茄酱吗？还好。我超爱。我觉得这个会超甜。加了之后比较好吃。真的。真的。但我觉得它的番茄酱不像番茄酱。那像什么？就是辣椒酱。就是台南的酱。台南的酱。Okay. I just watched your video. Thank you very much. What is your name, bro? Benjamin. Benjamin, nice. 3, 2, 1. Thank you, bro. I see you around. 可以给我一份大份的臭豆腐，边走边吃。一般臭豆腐你是吃汤的还是吃这种炸？我2种都蛮爱，但我比较喜欢汤的，就是很臭的那种。哦，因为 Reina 她那时候她吃不了汤的，炸的她超喜欢，但是她吃到汤了她就很想吐。那你？我2个都可以啊。好，谢谢。哇，
要不要直接这边来？我怕很烫，你要小心哦。哦，还有辣椒，那个辣椒呢？这个应该是甜辣酱吧？哦，对。I did not regret getting this. 我一个新加坡人这样吃啊，我觉得已经很厉害。那你觉得有很酥脆吗？可能它淋上一个酱汁，所以没有那么酥脆。因为你没有认真吃它，认真就输了。哎，白糖桂是这家吗？哦，直接买啊，直接买，直接买。所以这个是什么？白糖桂，它是算是甜食来的。它是炸糯米，然后哦，炸糯米哦。撒上糖粉，不同口味的。对，好，我听讲，我现在有点想吃甜的。这两个可以选2个口味。因为一个经典原味。好，一个原味，然后一个你选。 Sorry。够吗？可以，够，真的够。不需要100份。没有，不用，谢谢。I have no idea. She mentioned that it's some sort of like a rice cake. It looks like a churro though. But this one looks like tempura. But inside is super airy and fluffy. 会不会很烫？会。 The exterior is extremely crispy like a tempura. The inside is like mochi. 很烫。很酥。很酥对吗？谁讲算谁的？哦。It wasn't intentional. 哦。 It's not a cheese pool, it's like a mochi pool. 你要不要试一下？然后他叫我帮你吹，然后喂你。小心。哦，这个不要录音。你哪一个口味你比较喜欢？我其实很喜欢原味。我觉得白的比较好。对，我觉得白的比较好吃。我没吃过这东西，我吃起来很像麻糬哦，很好吃，我很喜欢。原味是传统，对，肉桂是新口味。啊。跟我木方上，拜拜。马来西亚来的。新加坡。台湾我不知道。谢谢。你说这个很厉害的，好吃。放了那个 rainbow sprinkle 在上面，我觉得很厉害。老板可以来1份吗？这个要1份吗？1份对。来送你2颗马铃薯。送我2颗马铃薯。这么好。人真好。Hey guys, I really like this thing. Like she intro me. Initially, I thought that I'm not gonna like this because I'm not a fan of sweets. But this thing is really good. 来，帅哥，你要加美乃滋的口味，加胡椒盐。加什么口味？你如果想要这个，就是要美乃滋的。老板，你招牌是什么？我帮你做一半美乃滋，一半胡椒盐。哇，厉害，好，谢谢。The balls is super nice. He's gonna separate half and half. So 2 flavor. Half is mayonnaise, the other half is 胡椒盐 which is pepper salt. 我们是不是要先从胡椒盐先对，吃？这比较清淡一好，点。来，我们来试一下。哇，看起来很厉害，很脆。哦，好吃，我真的喜欢，真心的喜欢，很脆，它的外面真的很脆，然后它的那个盐分很够。你会不会觉得太咸了？还是你也是？很够味，我重口味的。OK， 这个是 this one is the OK，these are fried shrimp balls 啊。来，我们试一下美乃滋，你那个要滴了。好。2个我都很喜欢，你比较喜欢哪一个？美乃滋。我也是比较喜欢。平常我都不吃美乃滋，但这次今天，这什么？这要赠送啊，老板赠送。看起来很像饼干诶。对，我以为是饼干。哦，这也不错哎。这个如果比赛，我就会吃很多，因为它直接化掉了。入口即化。对，真的很享受，说话说个。Okay, guys, we're gonna slowly end it already. Yeah, we need to head out already. We overshot by a lot already. Come, let's move. 哦，你也知道我。哦，对，谢谢。Wow. Finally, someone recognized me. Finally, a lot to recognize you already. I recognize you 啊。你要不要试一下？然后一次是要丢几颗啊？看你要丢几颗。哦。那到对面吧。准备好了吗？还没准备好，你要跟我讲怎么玩这个？
So it's like a very old school game lah. Then you pull this spring, Ah, then you will shoot out this thing. 我的没动。 Ah, then they will give you extra. Oh, there's more. Hey, I'm killing this. Guys, I'm not even kidding. I'm killing this thing. 哦， Oh, 你很厉害. Yeah, I'm taking a break from eating, just to play a bit of those games. Oh, 拿到。哇，强哦，强哦。 Okay, so we come to the end of this little night market tour. Actually, 花园夜市没有我想象中的大，真的哦、其实我觉得还 OK 啊，就是走得完的那种，不是那种哇走到会发神经的那种。它花园夜市就是什么，给你像我家后花园的感觉。哦，这样子哦。OK， 这我第一次玩，其实要怎么赢我也不知道，所以那就是一直打就对了。是消遣的。Okay, but guys, very fun experience. I had a good time here in Tainan. Really enjoyed the whole experience. So big thank you to Pao Fu for joining us this one day from the morning all the way up to now. I go to the oyster buffet, playing all these games and showing around this night market. Without her, right, I would feel like I'll be a bit lost. So big thank you to her. Okay, 所以下次来新加坡就到我们带你去走。感谢你今天的不会邀感谢，请不，会感谢，我很开心你就是来这边陪我们一起吃一起玩。愉快的一天。谢谢，真的很愉快。Okay, we come to the end of this video. If you guys are interested in her, go and check out all her social. All her socials will be down in the description. I will remember to put that in. She's a very good competitive eater as well. We'll see you guys in the next one.